Roads are needed not only by residents to go to work or on vacation, but they are essential for the economy to transport goods and, put simply, to reach various places, whether for daily needs or urgent matters, like quickly transporting an organ for transplant. It's better to use an expressway or highway rather than, as it was 25 or 30 years ago, a narrow, congested national road with limited capacity. Roads are built to combat transport exclusion. Of course, there's always the debate, should we focus more on developing railways or roads? The answer is simple, we should develop both. It's not us, the General Directorate for National Roads and Motorways, who decide which roads will be built. Our task is to carry out the plan that has been entrusted to us over a very long time frame. Currently, that time frame goes up to 2033. We have a plan, and we know we must fulfill it. We also have a directive from the Council of Ministers that lists all the planned expressways, highways, and major routes to be completed in Poland. This network will total around 8,000 kilometers. We currently have over 5,000, so there's still a lot of work ahead. The roads that must be built are not just based on our Polish wants or needs. Due to Poland's location on the map of Europe and the world, some roads have a cross-border, international character. Some of these transportation routes are directly specified in international regulations that we are obligated to follow. And as a country, Poland must contribute its part in developing this infrastructure network. All road infrastructure is vital for the country's development. Road workers have a saying that roads are the circulatory system of a country. In general, when road infrastructure improves, economic zones expand, new factories and warehouses are built. This is essentially one of the goals that our road fulfills. It improves the country's functioning on an economic, social, and environmental level. Shorter travel times to various destinations mean fuel savings, time savings, and reduced drivers' stress. Oszczędność paliwa, oszczędność czasu, już nie wspomnę o nerwach kierowców, co przekłada się which, across millions of drivers and vehicles, translates into real economic and social benefits. Naprawdę wymierne korzyści ekonomiczne już, społeczne też. In my opinion, investing in road expansion is worth it. Not only does it boost the country's economic growth, but it also affects social aspects. It opens up previously inaccessible areas to new investors. Continuing with the circulatory system metaphor, just as a body part without a functioning circulatory system will wither, regions of the country without developed road infrastructure are somewhat excluded. That's why we must balance access to both road and rail infrastructure. For several years now, Poland has been the largest construction site in Europe. Some time ago, when we had 1,000 kilometers of roads under construction at the same time, we thought that was a lot. At one point, not too long ago, we exceeded 1,600 kilometers, and now it's around 1,500 kilometers of roads being built. These are national roads only. We're not talking about other roads or infrastructure investments. This is a huge number of kilometers that will soon be available to drivers in the coming years. The entire investment process generally takes from 8 to 10 years. We're talking from the initial idea for a new road to the moment the first cars drive on it.
What local residents see when the road is being built is really just a fraction of the whole process. Typically, they only see the last 2, maybe 3 years of these 10, when the actual construction is underway. This includes preparing the land, then laying asphalt or concrete, followed by the arrival of rollers, sound barriers, and guardrails. So the preparatory phase, as we call it, consumes the majority of the entire process of preparing and completing the investment. We're able to design all types of roads: county roads, municipal roads, roads for the Provincial Roads Authority, national roads for the General Directorate for National Roads and Motorways, and even private roads for individual investors. Each road manager or client has slightly different requirements. The client that has the most detailed and technically demanding standards, which push us to demonstrate our technical expertise, bardzo nas tutaj, że tak powiem, dopingujące do działania i pokazywania naszej wiedzy technicznej, to jest oczywiście Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych. Is, of course, the General Directorate for National Roads and Motorways. For these projects, there are established standards and technical specifications, which are booklets that outline the requirements, what elements should be included, what investors pay attention to, and what they want. This includes details like creating a project map, how to conduct geological studies, how to design construction plans, and what the environmental requirements are, among many other aspects. Jakie mają być wymagania z zakresu ochrony środowiska. The process starts with determining a corridor for the road, going from general concepts to specifics. We develop various design options and show different possible routes. Then, this conceptual phase narrows down to a technical, economic, environmental study, which we further refine into a specific design and ultimately into construction and implementation plans. As designers, our role is a bit like that of a surgeon, to risk sounding a bit grandiose. But we have to carry out the task as effectively as possible, focusing not just on individual requirements, but also on the broader benefits for society, including the road's technical specifications. The road can't simply be a straight line. It requires curves, proper inclines, and specific segment lengths. Muszą być odpowiednie pochylenia, tam muszą być odpowiednie długości odcinków prostych, łuków i tak dalej, więc to jest taki dosyć... Which makes the design process thorough and intricate. Software assists, but the designer's engineering knowledge remains essential. Musi być u tego projektanta w głowie przede wszystkim. Every road begins with a study phase, looking at the map to determine which towns or points we want to connect and what options we have. Obviously, we won't build a road through protected areas, like Nature 2000, or through human settlements. We also aim to preserve culturally significant areas. In this phase, we identify broad corridors, hundreds of meters to several kilometers wide, that can accommodate the road while meandering around obstacles. In later stages, we gradually narrow these corridors down to specific paths. The main initial step is the technical, economic, environmental study, which, as the name suggests, analyzes the road's technical, economic, and environmental, including social aspects. Analizujemy przebieg przyszłej drogi pod względem technicznym, ekonomicznym, środowiskowym, w tym społecznym. Tutaj mamy na przykład... For example, we prioritize avoiding demolitions. At this stage, we hold informational meetings with residents and local governments. Na tym etapie rozpoczynają się już spotkania informacyjne z mieszkańcami i samorządami, czyli na bardzo wczesnym etapie. Very early on, we explain the planned road corridor and gather feedback on where they don't want a road and which areas could be used to build such a road. We gather this feedback, and then we work together with the designer to incorporate these insights, creating a preferred route with more benefits than drawbacks. Zbieramy te uwagi wspólnie z projektantem i analizujemy, nanosimy na nasze mapy.
powstaje It's tak zwany never the wariant case that preferowany, everyone czyli will be wariant, który, satisfied. no, It jest happens więcej very plusów rarely, niż minusów. at Nigdy nie best. jest tak, że So wszyscy we look będą for a zadowoleni. compromise that Bardzo will please as many people, szukamy institutions, tego, and businesses as kompromisu, który possible. zadowoli jak najwięcej osób, jak najwięcej instytucji, jak najwięcej przedsiębiorców. We submit an application to the Regional Director of Environmental Protection, requesting an environmental decision. They will determine, for example, that the road can go this way, but due to the fact that people live here, acoustic barriers should be installed. Here there's a moose habitat, so a large wildlife crossing should be built. Przejście dla zwierząt. A jeszcze gdzie indziej powinniście zbudować zbiorniki retencyjne, no bo tutaj możecie zaburzyć gospodarkę wodną. And elsewhere, retention reservoirs should be constructed because the water management system might be disrupted in that area. To nazywa się koncepcja programowa. Tam już się Once we have this decision, we prepare a more detailed preliminary design where we refine things like whether the road will be on an embankment or in a cutting, or whether wildlife crossings will be standalone structures or integrated with a bridge. This stage concludes with a milestone, I dochodzimy do takiego, można powiedzieć, kroku milowego. announcing a tender for the contractor who will design the road, obtain the necessary permits, and then build the road. Uzyska niezbędne decyzje i pozwolenia, a następnie wybuduje drogę. Road infrastructure has advanced dramatically over the last 2 decades. Travel times between major cities are now often 3 times shorter than they were 10 or 20 years ago. Trzykrotnie często mniej czasu niż było to jeszcze półtorej dekady temu, czy dekadę temu, czy 2 dekady temu. Już o dalszych Let alone krokach even tak longer. naprawdę nie wspomnę. Technological progress Natomiast hasn't jeżeli come in a chodzi o single rozwój boom. technologii, to tak naprawdę nie ma w sumie czegoś takiego, że następuje jakieś boom, jakieś wow, że w jednej chwili spektakularnie coś się zmienia. To się dzieje But tak rather naprawdę as a gradual ewoluuje w evolution, czasie, with ever improving machines and no, equipment. przema- In geodetic no, services, for sama example, over the past 20 obsługa years, geodezyjna. Ja pamiętam we've czasy, moved from optical instruments to 3D modeling and full digitization. Typowo optycznymi. W tej chwili jest to wszystko robione na modelach 3D, także pełna informatyzacja. Jeżeli chodzi o ten postęp technologii, When it comes to technological progress, it's not limited to IT, but also applies to pure mechanics. Equipment units are more efficient, capable of completing significantly more work in less time. In short, this directly impacts the pace of construction and project schedules. Przełożenie na tempo prac, harmonogramy robót. Such advancements influence not only the construction or road sectors, but all industries. As for infrastructure development, planners ensure that these investments make We sense. wszelkich sektorach. Jeżeli chodzi o rozbudowę This has a direct impact on citizens' quality of life and drivers' comfort in traveling. It also significantly influences economic and business aspects. bezpośrednie przełożenie na komfort życia obywateli, komfort przemieszczania się The ability to cover distances more easily between points A, B, C, D, and so on translates to time savings, and time is money. Łatwiejszego pokonania odległości między punktem A, B, C, D i tak dalej. No, wiąże się This z infrastructure czasem, becomes more attractive in terms of accessibility, which in turn attracts more accompanying investments, Tym częściej pojawiają się też inwestycje especially in the private sector. This includes facilities like warehouses or businesses. Currently, in Poland and also globally, there are 2 primary pavement structures used in road construction, including on expressways and highways. Są stosowane w budownictwie drogowym, w tym na drogach ekspresowych i autostradach. Those are flexible pavement and rigid pavement. In simple terms, flexible pavements are bituminous or bituminous mixes, Podatne są to nawierzchnie while rigid pavements are made of cement concrete. Natomiast nawierzchnie sztywne są to nawierzchnie z betonów cementowych. Na naszym On this modernized S7 Modlin-Sosnów expressway section, we are exclusively using bituminous mixed pavement, which is a typical flexible structure. This applies to the main S7 route as well as all accompanying roads, including 2 national roads, provincial roads, and other service, district, and municipal roads. All of these are being constructed with bituminous mixes. Wszystkie je wykonujemy właśnie w nawierzchni mineralnej. Cement concrete pavement is not being used here, except for small areas such as roundabout rings or a few bus bays, which are negligible in scale compared to the overall project.
kilku zatok autobusowych, natomiast są to już tutaj ilości pomijalne, patrząc na gabaryty tego kontraktu. Z punktu widzenia użytkownika drogi From the perspective of a public road user, there is no significant difference between bituminous mix and cement concrete pavement. nawierzchnią z betonu cementowego, However, cement concrete technology is still somewhat less common than bituminous mix pavement. I zapewniający bezpieczeństwo. Both must meet specific standards and be built to ensure safety during use. W betonie cementowym This is partly due to the availability of equipment and qualified personnel. mniej powszechna niż w nawierzchniach mineralno-bitumicznych. Although a significant number of cement concrete pavements have been built in Poland recently, several by us as well, Mimo że ostatnio w Polsce bardzo dużo we have no issues working with it. That said, on this particular section, we are using a typically flexible structure, bituminous mixed pavement, which remains the most widespread type of pavement construction not only in Poland, but also in Europe and worldwide. podatnej, czyli mineralno-bitumicznej, czyli najbardziej rozpowszechnionym typie konstrukcji nawierzchni, nie tylko w Polsce, ale w Europie i na świecie. Technologia budowy dróg się zmienia zarówno pod względem Road construction technology is zarządu, evolving, tutaj both in tych organizational zmian and jest managerial najwięcej, aspects. czyli jak sprawnie realizować The inwestycje biggest w changes zarządach. are in how to efficiently powiedzieć, carry że out takie projects and zarządzanie manage them. projektami, It's które essentially mamy like w project biurach, management in korporacjach. various Tutaj mamy offices, projekt, firms, który and jest warty corporations, czasami but here the setki project milionów, can be worth czy hundreds of miliardy, millions miliardy or even złotych, billions of trwaje kilka zlotys lat, and take także several years to zaangażowanych jest w complete. niego setki Hundreds of pracowników on-site na miejscu, workers setki and różnych companies of firm all mniejszych, większych, sizes które contribute to the dokładają construction swoją of a cegiełkę road. do However, powstania the drogi. fundamental Ale co do construction of the zasady, road structure budowa itself drogi, hasn't changed in samej years. It struktury adheres to drogi, established construction od wielu practices. lat Certain się elements nie must be zmienia. Są to completed for a pewne road to be prawidła, built. Sztuki budowlanej. What we are changing are Żeby elements that powstała droga, influence trzeba safety. zrealizować pewne elementy. To, co zmieniamy, to są często elementy, które wpływają na bezpieczeństwo. This Chodzi o includes, to, for jak example, zaprojektować designing drogę, roads aby nie without było dangerous, sharp niebezpiecznych, curves ostrych and selecting zakrętów, safety jak measures to dobrać prevent accidents. zabezpieczenia na samej drodze, aby nie dochodziło do niebezpiecznych For zdarzeń. Na example, przykład in terms of safety wytrzymałość barriers, barier, we used to have only które metal są na barriers, drogach. which had Kiedyś varying levels of Takie strength. bariery metalowe, wytrzymałość ich bywała różna. Teraz Now, oprócz in tego, że addition mamy to metal bariery barriers, we metalowe, have cable mamy and też concrete bariery barriers, betonowe, each with a different betonowe. purpose. Każde z nich ma trochę inne zastosowanie. We also use Wykorzystujemy innovative również noise innowacyjne reduction metody, methods. jeżeli chodzi o There walkę are z quiet hałasem. surfaces, Mamy besides tak acoustic zwane screens. nawierzchnie, czyli nie tylko ekrany The surface akustyczne, ale itself też is sama designed to nawierzchnia, reduce noise generated on odpowiednio it. przygotowana pozwala zminimalizować, zredukować hałas, który jest na niej generowany. Samo Road projektowanie design dróg itself is też also się zmienia. changing. Stosowana już coraz częściej, coraz Companies chętniej increasingly and przez firmy willingly use budowlacze, BIM methodology, metodyka which in BIM, short is czyli three-dimensional takie, design where everyone w works skrócie on a można single model powiedzieć, in the cloud. projektowanie trójwymiarowe, a jednocześnie wszyscy, którzy projektują na jednym modelu, który jest zawieszony w chmurze, więc We're odchodzimy moving już away od from the deski drafting pośladskiej, table czy nawet od projektowania samodzielnego na komputerze, że każdy and even projektuje from swój separate kawałek, a computer-based później designs składa. that each Teraz contributor projektują compiles wszyscy later. jednocześnie, każdy widzi to, co projektuje. Now, i pewne everyone kolizje, designs które mogą się pojawić w simultaneously. projekcie, są Everyone eliminowane sees what's being jeszcze na poziomie designed, biura, and a any nie conflicts that could dopiero arise in the na etapie project are budowy, resolved kiedy in the koszty office rather than during zmienimy construction, koszty, when fixing such usunięcia conflicts takich is far more kolizji będą costly. zdecydowanie, większe. Poland's Ten road boom construction dla budowy boom dróg can be linked to w joining the Polsce European można Union połączyć and z wstąpieniem securing Polski EU do- funds for do Unii infrastructure. Europejskiej i z uzyskaniem środków unijnych właśnie na budowę infrastruktury. The number of roads has Kilkukrotnie grown significantly in the last przybyło 20 w years. ostatnich 20 latach. Gdy wstępowaliśmy do When Unii, we joined the mieliśmy EU, około we had about 700 to 800 kilometers of dróg szybkiego ruchu. expressways. Teraz przekroczyliśmy już 5000. Now we've to surpassed jest 5,000 zwielokrotnienie, kilometers, more than 7 times as much, with siedmiokrotne, substantial tej EU sieci funding. i tutaj bardzo duży udział środków unijnych. Dzięki tej pracy tak naprawdę zwiedziłem znaczną Thanks to część this work, Europy. I've seen much of Jeździmy Europe. autokarami We travel by turystycznymi. tourist Te buses, 9 and lat in the naprawdę last wiele 9 zmieniło. years, a lot Nie has ma, changed. już tych problemów, które były jeszcze w momencie, kiedy zaczynałem pracę, czyli wieczne The problems we remonty, had when I przeszkody, started, constant wieczne repairs, zastanawianie endless się, czy traffic tym jams, razem uda mi się dojechać always na czas, wondering if I'd make it tym on time, razem będzie jakiś kolejny wypadek, if we'd need a bo musi detour jechać because of a objazdem, new road bo being jest built. nowa droga budowana.
W tej chwili These issues znaczna have mostly część tych dróg, disappeared. które były Many of the roads budowane under construction za when I czasów, started kiedy 8 or 9 years ago are now 8 complete lat and temu, fully operational, jest już ukończona, już jest całkowicie making przejezdna travel across the i country podróż very po kraju comfortable and stała się fast. naprawdę bardzo komfortowa i bardzo szybka. Now we Przez can co plan to możemy leave at a sobie, specific w time and końcu expect to zaplanować arrive as planned. wyjazd o konkretnej godzinie i możemy się spodziewać, że o konkretnej zaplanowanej przez siebie godzinie dojedziemy do celu. Między Polską a Europą drogi różnią się znacznie. Polish roads differ significantly from those in the rest of Europe. Bardziej dostosowane do nowych tak naprawdę regulacji unijnych, które As ours are newer and better suited to current Stara, EU tak zwana regulations. Europa ma wciąż te drogi niebudowane w taki sposób, jak Roads in the budowane so-called czyli, Old Europe don't meet the nie same standards and spełniają requirements wszystkich imposed on wymagań, us. wszystkich norm, które zostały na nas w jakiś tam sposób narzucone. Jest też duża różnica, jeśli There's chodzi also a o big difference in road jakość quality sposobu, and rest stop availability. poruszania się po tych drogach, bo jakkolwiek u nas można In Poland, you can predict where and when to stop, but on foreign roads, even if you can find a rest stop, it is often of lower quality. Polish roads are generally wider and better marked with clearer signage. The worst example of poor road conditions might be Italy, standardach sanitarnych. where every highway and road feels like a gamble. You never know what to W expect. Polsce nasze drogi są przede wszystkim szersze i znacznie lepiej Their signage oznaczone. often doesn't match road Zarówno conditions. oznakowania poziome, jak i pionowe są bardziej Road czytelne. expansion and Jeśli chodzi o construction in Poland is still ongoing, which can be rozbudowę inconvenient. infrastruktury drogowej w Polsce. Oczywiście jest to But most of it now happens off main roads, męczące, natomiast w tej chwili odnoszę wrażenie, że so most większość drivers tych don't tras feel the impact prowadzona as much jest as local poza communities głównymi do. arteriami drogowymi. W związku z tym But for them, większość, it's ultimately beneficial. transportu, większość kierowców i większość osób, które się przemieszczają po kraju, nie odczuwa już tego tak bardzo, jak lokalne społeczności, gdzie rzeczywiście ta infrastruktura cały czas jest They may endure rozbudowywana. construction for a month or two, or even a year, but afterward, they experience reduced noise and shorter commutes. Może czasami rok, ale później odczują znaczną ulgę, chociażby w poziomie natężenia hałasu w miejscach, gdzie mieszkają, czy w fakcie, że do pracy dojeżdżają przez 5 minut, a nie przez pół godziny stojąc w korkach, jak do tej pory. W okolicach 2033 roku dojdziemy do tego momentu. Around w którym 2033, we'll reach a point where the expressway and motorway tak jak network is nasi complete. Sąsiedzi, czy to w Europie zachodniej, czy na przykład w Skandynawii, Like będziemy our mieli neighbours tę in sieć Western Europe or kompletną. Scandinavia, Wtedy we'll have a przyjdzie nam full oczywiście network, bardzo which duże will of wyzwanie course z tym, bring czy new do tego challenges, utrzymanie like tej properly drogi, taka maintaining droga these roads to ensure they służyła last and are jak najdłużej, safe, była along with bezpieczna, constant ale repairs and też upgrading cały of the czas older będzie national to roads that aren't expressways or remontowanie i motorways. rozbudowywanie tych dróg najstarszych, dróg krajowych, które nie są drogami ekspresowymi i autostradami.